The opposition leader in Parliament, Honorable Joe Senyonyi, has presented the alternative budget for the financial year 2025/2026 at the Parliamentary Conference Hall, and it appeared to be lesser than that from the government of Uganda. And different members of Parliament tasked the government to copy with the alternative budget. We take a look. Opposition legislators presented an alternative and downsized the shillings 55.7 trillion budget, which they claim addresses key national reform areas and citizens' concerns. The substitute budget reduces the government's shillings 71.9 trillion proposal for the financial year 2025-2026 by shillings 16.5 trillion. The government of Uganda unveiled its budget on March 27th, an increase from the 57.4 trillion it had initially projected. However, the opposition dismissed the government's budget as both unrealistic and unattainable. Joel Senyonyi, the leader of opposition in Parliament, presented the counter-budget in the Parliament Conference Hall in Kampala. He stated that the opposition's alternative priorities are under the theme combating corruption. The alternative budget fenga aboludda oluvuganya government fe tulaba nti yeyina okukolera bannansi sente zirina kusaasaanyibwa zitya era nga theme omulamuwa ogwaffe gugamba nti combating corruption, the sure way to effective service delivery. Nti bwe tuba twagala okubeera n'obuweereza obwannamaddala eri bannayuganda tulina kulwanyisa nguzi, kubanga sente mpitirivu ezibbibwa mu byekiyaaye bitongole ebyenjawulo zino zi Attack Sugar, Day by Farmer, Inspire Coffee Africa, Factory, Rock Construction, Lubowa Hospital n'ebirala. Tulina obubbi obw'ekiko obw'enjawulo. Kati tugamba nti bwe tuba tunaabeera n'obuweereza obulungi, bannayuganda bagende mu malwaliro nga waliyo eddagala, amasomero ga UP gabeere nga gakola, enguudo zikolebwe, abavubuka bafune ku mirimu, factories n'ebirala. Tulina kulwanyisa nguzi awe wali obuzibu. Ebiseera bingi muwulira abakungu mu gavumenti gabagamba nti twalagadde okukola kino oba kiri n'esente tezimala. Ffe ab'omu opposition tugamba nti sente ezo weeziri era zimalira ddala, kubanga bannayuganda bawa omusolo ate sente mpitirivu n'esente ezo zibbibwa. Senyonyi said that they are advocating a budget that centers on people's needs, fostering a more just and prosperous Uganda. Tulina kulwanyisa nguzi. Kati awo tutadde essira era nga tugenda kusaba bannayuganda tusome, tugenda gisharinga ne ku links ne social media naki ngenda okusingira ddala bannaffe abali mu gavumenti tusome alternative budget yaffe eno, kubanga batera okugamba nti ffe nga opposition tuwakanya buwakanya, tetuwaayo alternative views, alternative policies ez'enjawulo. Kati tubasaba musome ebintu bino ate muleme biwakanya just lwokubanga bivudde muffe ab'opposition, naye mulabe ekirungi ekiri omwo, kubanga omwaka guno ekyenjawulo ekiriwo nti twebuuziza ku bibiina ebyenjawulo ne bituwa endowooza zaabwe kibbo kye balaba ekyalibadde mu bajeti yaffe. Netwebuuza ku bibiina ebyobwannakyewa, civil society organizations, nabo ne batuwa endowooza zaabwe okulaba nti tuziteekamu. Kati katusuubire nti bannansi banaasoma newankubadde weewaawe neyinza obutateekebwa mu nkola, naye twagala bannansi balabe nti wano wetwalibadde tutambulira oba oli awo singa ffe abali mu bukulembeze. Key opposition figures at the event included National Unity Platform Party President Robert Kyagulanyi, Kampala Road Mayor and President of the People's Front for Freedom PFF Erias Lukwago, John Ken James of the Conservative Party, People's Progress Party Secretary General Saddam Kayira, Uganda People's Congress Party President Jimmy Akena, former leader of opposition in Parliament Win Kiza, Food Rights Alliance Executive Director Agnes Cherabo, shadow ministers and members of Parliament. Naye nga obugagga bw'eggwanga bubbibwa abantu abatono abatasukka mitwalo 3.5 ng'ate bakozesa aba enablers abatasukka mitwalo 3.5. So nga bannayuganda balina okusituka ne balaba engeri gye bakombatingamu oba gye balwanyisamu bano abantu abatono abatufudde abaddu mu nsi yaffe nga bakozesa obulyake.
The 55.7 trillion budget is approximately Uganda shillings 10 trillion less than the government's projected resource envelope of 66.08 trillion. The opposition agrees with the government that the Uganda Revenue Authority can collect shillings 35.6 trillion locally, up from 32 trillion in the current financial year. However, they project budget support to fall from 1.3 trillion to Uganda shillings 26.6 billion. They also believe net domestic borrowing can be reduced to 6.2 trillion compared to the government's projection of 9.2 trillion. They also proposed setting external financial for project support at 8.9 trillion instead of the government's 11.1 trillion, domestic refinancing at 5.3 trillion instead of 12 trillion, and allocating 400 billion to domestic areas compared to the government's 200 billion. Appropriation in aid would be set 319 billion. Additionally, they call for increasing the health budget from the current 6.1% to at least 15%. Not automatic nti kyetuleese gavumenti eneekisa mu nkola. Ffe tuleese ekyaffe ne tubalaga nti ez'enguudo zibbibwa, ez'amasannyalaze zibbibwa. Kino eky'amasannyalaze kyalibadde kireeta n'abantu okwekalakaasa. But seems corruption is a way of life. And if you are not corrupt in Uganda, they look at you as a zombie. Nga si kwefutubaza. Olwaleero egamba nti ab'opposition mukwateemu omwaka gumu, muteeke budget eno mu nkola, nabo bennyini banditwegombye bwegombye. Kale n'ensonga eyo njagala okwebaza opposition ya parliament nti olwaleero evuddeyo n'etawakanya buwakanya, wabula n'eteekawo ekiwakanyizibwa. Era kati tusuubira gavumenti okubeera kati ku opposition ku lwa budget eno. Naye bagenda ku opposinga ki? Olw'obwongo obujjudde mu budget eno n'okulaga nti eggwanga lyaffe tulitegeera bulungi era tulyagaliza. Tuhe Ronald for GNTV at Parliament. We do appreciate you, Ronald, for that report from the Parliament. Now, as